أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 يوليو 2023. أنا نهاد الجريري في عناوين هذه الحلقة. ما المطلوب حتى تحسم القاعدة مصير الظواهري؟ القاعدة I think it is at a juncture where it has to find its way. القاعدة على مفترق طرق أن تكون أو لا تكون. نتحدث هذا الأسبوع إلى الصحفي الاستقصائي المتخصص في الجهادية حسين. Many jihadists have come to that realization that I think it's a dead end. لماذا يتعين على أنصار القاعدة في اليمن إعادة فتح ملف النهدي وخلافه مع باطرفي؟ هيئة تحرير الشام في أسوأ أحوالها، نخر من الداخل وقنص من الخارج. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن.net. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. يبدو أننا هذه الأيام أمام استحقاقين في التنظيمين الجهاديين الأخطر في العالم، القاعدة وداعش. الاستحقاقان يتعلقان بحسم مسألة القيادة والإمارة والبيعة. أما داعش فلا يزال إعلام التنظيم صامتا حيال قتل خليفتهم المزعوم أبي الحسين الحسيني القرشي في أبريل الماضي، بالرغم من التسريبات التي نقلها حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي نقلا عن عناصر في التنظيم أكدوا أن الرجل قتل فعلا. الحساب لفت هذا الأسبوع إلى افتتاحية العدد الأخير 399 من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم، وجاءت بعنوان ولا تهنوا ولا تحزنوا، واعتبر أنها تجهيز للأنصار نفسيا وتبليط الطريق لإعلان خبر قتل أبي الحسين. على الطرف الآخر يسخر أنصار القاعدة من خليفة داعش المجهول، فكتبوا هذا الأسبوع تحت عناوين الخرافة باقية وتتمدد وتتشقلب، وخلافة بدون خليفة. والحقيقة أن الشيء نفسه يمكن أن يقال عنهم هم، فحال القاعدة ليس أفضل من حال داعش. مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري في اليوم الأخير من يوليو 2022، وكان في ضيافة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، لا يزال التنظيم عاجزا عن حسم الخبر. فلا هم انتهزوا الفرصة ليكذبوا أمريكا مثلا، ولا هم أقروا بالحقيقة من باب إكرام الميت دفنه، وعرفوا الأنصار بحقيقة هوية الأمير الذي يبايعون على السمع والطاعة. فكما داعش يدينون بالولاء لأمير مجهول، كذلك القاعدة يدينون بالولاء لأمير غير معلوم إن كان حياً أو ميتا. أنصار القاعدة يعترفون بهذه المعضلة، فكلما ذكر الظواهري في منشوراتهم هذه الأيام حتى ترحموا عليه بعبارة حياً كان أو ميتا. ولا يقتصر هذا على الأفراد العاديين، وإنما يتعداه إلى قياديين رفيعين في موقع صنع القرار، مثل خبيب السوداني القيادي في قاعدة اليمن. في نسخته الحديثة من كتاب شذرات أشار إلى الظواهري كما يشير إليه الآخرون رحمه الله حيا وميتا. ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمستقبل القاعدة؟ نتحدث بعد قليل مع الصحفي المتخصص في الجهادية حسين، فابقوا معنا لطفا. لفت هذا الأسبوع كتيب نشرته يوم 13 يوليو مؤسسة كتاب الإيمان للإنتاج الإعلامي بعنوان هكذا قتلنا باسم الجهاد، لأبي عبيدة الحضرمي الذي يقدم له على أنه مجاهد، وهو من طلاب جمعية الحكمة سابقا في اليمن. يلفت في الكتاب حديث الحضرمي عن رفض داعش النزول إلى الشرع والتحكيم المستقل في خلافهم مع القاعدة. يقول: كان الرد من العدناني على مبادرة دكتور أيمن الظواهري رحمه الله حيا وميتا ومطالبتهم بالمحكمة المستقلة أن قال العدناني: هذا طلب تعجيزي من ضرب الخيال. المفارقة أن هذا الجدل حول المحكمة المستقلة ينسحب على تنظيم القاعدة في اليمن نفسه،
وهنا نستذكر ما عرف بالاعتزال الكبير، الخلاف الذي وقع بين قيادة التنظيم ومجموعة أبي عمر النهدي. جماعة النهدي بدءا من نهاية العام 2019 اتهموا قيادة التنظيم بإطلاق الاتهامات بالجاسوسية جزافا حتى طالت أبرياء دون مراعاة الضوابط الشرعية، وطالبوا بالاحتكام إلى أمير التنظيم الأم أيمن الظواهري، وفي مرحلة طالبوا بالنزول عند قضاء مستقل. وهنا وقع الجدل. جماعة النهدي قالوا إن قيادة التنظيم في اليمن بدءا بقاسم الريمي الذي قتل في خضم هذا النزاع، وانتهاء بخالد باترفي الذي خلفه أميرا، أصرا على قضاء داخلي. لكن قيادة التنظيم قالوا إن النهدي وجماعته ماطلوا في مسألة التحاكم وربطوها برد على رسالة ترسل إلى الظواهري. لا الرسالة أرسلت ولا المحكمة أقيمت. في النهاية اعتزل النهدي وصحبه. في المحصلة مجرد أن تخضع مسألة التحاكم المستقل إلى كل هذا الأخذ والرد هو دليل على أن ما وقع بين القاعدة وداعش في مسألة مشابهة لم يقل عما وقع بين قيادة التنظيم في اليمن والمعتزلين. مرة أخرى حال القاعدة ليس أفضل من حال داعش. أقرت هيئة تحرير الشام في إدلب أخيراً بوقوع اختراقات في صفوفها وضبط عملاء يعملون لصالح جهات خارجية، لكنها حاولت التخفيف من وطأة المصاب. المتحدث باسم جهاز الأمن العام في الهيئة ضياء العمر قال إنهم تمكنوا من القبض على خلية عملاء من دون أن يحدد عددهم أو الجهة التي عملوا لحسابها. المعارضون كانوا كشفوا عن أن الهيئة اعتقلت المئات من العناصر، منهم قياديون يعملون لصالح التحالف تارة وروسيا تارة أخرى. لكن مرة أخرى قلل العمر من ذلك وقال إن المعتقلين كانوا في مقتبل العمر لا يملكون الخبرة الكافية، بمعنى أن أحدا منهم لا يحتل موقعا قياديا في أي مفصل. وتتعاظم مآزق هيئة تحرير الشام، استهدافها لا يقتصر على عمليات خفية بتجنيد عملاء من الداخل، وإنما صار الاستهداف علنا وبطريقة تكشف هشاشة أمن الهيئة، وهي التي تتفاخر بإحكام قبضتها على إدلب ومحيطها. سرايا درع الثورة السورية التي يقول أصحابها إنهم يتبعون الجيش الحر خرجت إلى العلن في 15 يونيو الماضي. هذا الأسبوع قتلت الأمنية في الهيئة إبراهيم العلي أبا صهيب، ووثقت القتل في فيديو استقطب ردود فعل متفاوتة في أوساط المعارضين أنفسهم. المعارض البارز عصام خطيب يعتبر هذا التشكيل امتدادا للهيئة ومسوغا لإحكام القبضة الأمنية أكثر على إدلب. كتب تعليقا على الفيديو: بدأ الجولاني بمرحلة الأفلام الهندية في محاولة مكشوفة لتبرير قمع المتظاهرين، لكن حساب مزمجر الثورة السورية المعارض أيضا دافع عن مشروعية السرايا وقال إن هذا التشكيل أظهر هشاشة الهيئة، الأمر الذي ينافي منطق أن يكون امتدادا لها. يوم الأربعاء 12 يوليو هاجم انتحاريون معسكرا للجيش الباكستاني في ولاية جوب بلوتشستان وسط غرب البلاد، ما تسبب في قتل أزيد من 10 جنود. قد يمر مثل هذا الخبر كما غيره من الهجمات، ولكنه تطور بشكل لافت كاشفا خللا في التنظيمات الجهادية العاملة هناك، وربما حتى تهديد لطموح طالبان باكستان TTP في مستقبل مثل مستقبل طالبان في أفغانستان. في البداية جير الهجوم إلى TTP. أسد أفريدي وهو مسؤول محلي في الجماعة قال إن الهجوم جاء انتقاما لقتل القيادي عمر خالد خراساني في أغسطس الماضي، لكن سريعا ما أعلنت جماعة غامضة تدعى تحريك جهاد باكستان المسؤولية عن الهجوم، ودعت أفريدي إلى تصحيح ادعائه، وإلا تسبب ذلك في خلافات بين الجماعتين. مجلس شورى TTP عقد اجتماعا طارئا أقر فيه بمسؤولية تحريك جهاد عن الهجوم، وفي خطوة وصفها الباحث الأفغاني عبد السيد بأنها غير مسبوقة، قرر المجلس عزل أفريدي بسبب مخالفته التعليمات. بحسب السيد أفريدي اعترض
وقال إن تحريكي جهاد هم جماعة سرية تعمل تحت راية TTP. في نفس الوقت تداولت حسابات على تويتر صورة لأحد الانتحاريين قالوا إنه جاء من أفغانستان. حساب أفغان أناليست نقل نعيا للرجل من حسابات موالية لطالبان، حيث أقيم له مجلس عزاء في مسقط رأسه في محافظة وردك غرب كابول. تطور الموقف عندما استدعى ردودا متبادلة بين قيادتي البلدين. وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف قال إن طالبان انتهكوا اتفاق الدوحة الذي يحظر عليهم إيواء إرهابيين. ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حكومة طالبان نفى صلة الجماعة بالهجوم أو TTP. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بتام حسين، الصحفي الاستقصائي الحائز على جوائز عالمية والمتخصص في الجهادية. شارك في تأليف كتاب إلى الجبال حياتي في الجهاد مع عبد الله أنس سهر عبد الله عزام. أبحاثه وتحقيقاته مجموعة في مدونة The Blood Rap. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج. كل سنة وأنت سالم، كل عام وأنت بخير تام. كل عام وأنت بخير. Thank you for having me. I really appreciate you always having me and being so kind with your words. Thank you, honestly. شكرا لك تام. سنتحدث عن القاعدة وهيئة تحرير الشام، ولكن بداية أسألك عن مليكة العروض. كتبت أخيرا بحثا معمقا في نيو لاينز ماجازين عن مليكة الجهادية الشهيرة زوجة دحمان الذي قتل أحمد شاه مسعود وربما تسبب في كل ما نعيشه اليوم. توفيت في شهر أبريل الماضي وهي تقضي حكما بالسجن. العنوان كان لافت حقيقة، العروض وكيف مهد الطريق أمام الجهاديين الفرانكوفونيين في أوروبا. كيف اكتسبت مليكة هذه السمعة؟ Well, firstly the title came about for me when I was, remember I'm looking at it from a European, coming from a Western perspective here. So as you know, there is quite a big obsession with female jihadists, female, they call them ISIS brides or jihadi bride and so on and so forth in the UK and Europe just generally. And because of that, I thought, look, in comparison to a lot of these brides or these ISIS brides, really the first one, when you go back, let's say, to the 90s and so on, she's kind of the most prominent and who's probably achieved far more, has achieved as a woman, especially for Francophone jihadists, than many that came afterwards. I'm thinking about in the UK, we have the White Widow, for instance. The White Widow is almost like a ghost. She's cited as the person who inspired, but really, she's almost like a myth, like a jinn. Whereas, or when you look at, for example, these Bethnal Green girls that went off from London to, that's much more, for the tabloids, for the imagination. Whereas when you look at her, she seems to be far more like, okay, there's something tangible here. The services have linked her to X, Y, and Z. To these attacks and so on. So this is far more tangible. Like, one of the reasons I thought about this, I was thinking about also kind of the way she operated. I mean, just if you think about, let's say at the time, her male counterparts, they were running around in the Northwest Frontier Province, let's say, they were maybe in Yemen or these, trying to incite. But she's in the heart of Europe, doing this as almost the first keyboard warrior. She was far more, in many ways, this is when the internet has just began. And she's doing this that openly. With her, she was also tied into a network which spanned, we're talking about Brussels, we're talking about London, we're talking about France, and so on and so forth. So just to give you an example, her husband, for instance, before he traveled to, kill Ahmed Shah Massoud, he'd gone to London. He'd gone to London and he had studied with the likes of Sheikh Abu Qatada and others, A lot of the Tunisian extremist groups were also in Brussels, and she was in that network.
So I'm going to give you a tangible example that I came across. So I was working on a young man who had gone over, who was linked to the Paris attackers. And the source had given me the books that he was reading and the material that he was reading. And they had come straight from the websites that she was posting from. Do you see? And that she was posting on, and it was run, and the man that ran that website then went over to joined ISIS, and he was condemned to death by the Iraqi courts, actually, and so on. So, those are the things that, and this was given, this material was given by a man called Khalid Zarqani, who was within that network. Do you see? So I don't necessarily, I really believe that, in many ways, she was the pin that held up the whole picture in many ways, or the bridge that was able to convey this. So when you place her, you can't just place her in the Brussels context. You have to put it in the European, including London context. It's not that they were not aware of each other. If that makes sense. بالفعل الأسماء الواردة في البحث معروفة لدينا، وإن كانت مليكة العروض غابت في الذاكرة، وهذا دليل على أثرها. المدونة التي تكتب فيها بلودراب زاخرة بالمقالات والأبحاث المهمة، وأتوقف عند مقال تستعرض فيه كتاب مصطفى حامد وليا فارل. الحقيقة نحن في البرنامج نبحث كثيرا فيما يكتب مصطفى حامد بالنظر إلى علاقته مع سيف العدل المرشح لخلافة الظواهري. العنوان لافت، تتحدث عن توتر بين الجهاديين العرب من جلال أباد إلى سوريا والعراق. ما أفكارك حول المشاريع الجهادية اليوم؟ It's at a stage where it's trying to find out where are we now. Just trying to find its feet. Now, for example, I'm not talking about Africa. I'm not talking about these places where I think what's happened is jihadism has a lot of stuff had just spiraled out of its control. It was started, let's say, by Al-Qaeda, and then they started off this spiral, which is just spinning out of control. In places like Africa, even ISIS, I think, is a manifestation of that. It just spun out of their control. And I think that's the problem with jihadism just in general. When you start something like this, or revolutionary movements or whatever, that's what happens. You just get manifestations of extreme, even more extreme. And all of these then claim to be far more authentic than the other, right? That's what I believe happens with some of these movements. Now, I think where Al-Qaeda is, I think it is at a juncture where it has to find its way. Yeah, where it has to find its way. Because in a way, okay, the Taliban are now in power. They are in power now. They've won. Now, what does that mean now for Al-Qaeda? Now, of course, we know UN report very recently has said that Al-Qaeda is now becoming entrenched and so on in Afghanistan. There is a new generation Taliban that were born, that were only 20 years, that are now 2021. They don't have a memory of 9/11 and what followed. And from my conversation with colleagues, some of them, they have very, very high opinion of bin Laden. And if you also read kind of the early history of the Taliban written by their own people, Abdul Hayy al-Mutma'in, he mentions this, that look, there are many Afghans who thought, many Taliban who has a very good opinion of Osama bin Laden. So there is a myth there. There is a relationship between the Taliban and Al-Qaeda, which has bled into each other. Now, of course, it depends who wins in Afghanistan. Is it the moderate or the hardliners? And I think it will depend very much on who wins there. But I think for Al-Qaeda, they'll have to judge, okay, what do we do now? Because remember, the vision is still, the flags have to come from Khorasan. They're still, I think they still have that vision. The question now is when? Do we consolidate or do we go beyond? My feeling is that they're going to consolidate, because they made the mistake before of trying to do global jihad. Now they're going to consolidate and build and get itself into the state. That's my feeling.
but I don't know. It just makes, to me, with Saif al-Adil, if he is the leader of it, it would make sense that after 30 years of what he's seen or whatever limited information he's getting, it would make sense now that the Taliban have won, they're in Kabul, they have hegemony in that area. And providing that the Al-Qaeda is just underground, they don't raise their heads too much, they could survive and build. But they may also vanish. They might have lost their purpose. You know, this is where they have to find a new cause. You know, what's their cause? سام حسين، لابد أن نسألك عن الحالة السورية. أنت كنت في سوريا مع انطلاق الحراك هناك، ما رأيك في الاتجاه الذي تحول وتحور إليه هذا الحراك؟ I think there's a couple of things that my reflection. Firstly, I think there are two. I think Wasim Nasser's recent journey was very, very useful. There's another scholar called Jerome Draymond who benefited a lot on this conversation. But what strikes me about Syria is this. Again, amongst many of the Syrian jihadists, that there is a realization, and I think this happens with movements in general. There is a realization that, look, you have to, at some point, you have to do politics. So, for example, with HTS, with Jolani, he realized that, you know, these kind of positions, these kind of extreme positions, is not going to secure power, executive power, to be able to carry out what you need to do, right? So you have to, in a way, moderate. You need to have state policies. You need to have all of these kind of things. So what I've seen, there is a trend towards actually kind of moving away from jihadism amongst a lot of the Syrians, but that's not the case necessarily with the foreigners. Because I think foreigners are far more ideological. They've come for ideological reasons. And that's why you've seen this tension between kind of the Syrian, you know, HTS and kind of the foreigners. And it's very interesting that when I sat down with Abu Qatada in Jordan, he said something which I thought was very interesting. He said, look, and if I've understood him correctly, he said to me, look, the climate for jihad isn't there at the moment. What you need to do is almost create a rump state to just preserve it. Now, whether that aligns with what Jolani is doing is, of course, a different thing, but it seems almost that there is this rump state that just keeps to this kind of jihadi state, if you will, which says I'm not jihadi, right? And just to preserve that. Whether Jolani is pretending to is, of course, a different issue. But from my conversation with Jerome, it seems that they are trying to move away from that label and be a state actor. Because I think that there has been a realization, at least among some, that jihadism is a dead end. You know, because they've seen where it's led to, let's say, look at the chaos in Iraq with the Islamic State. They've seen the chaos that it's brought out. And of course, you know, the things that foreigners have done, you know, like, for example, if you look at with what these foreigners did, with a lot of these foreign jihadists did, let's say not only in Syria, but also abroad, which gave them more problems. I think there's been a realization, at least among some, that we need to become almost a legitimate state act, which means we have to enter politics. I think that happened with, you know, the IRA in Northern Ireland and so on. Unless you are something like, you know, Khmer Rouge, which is totally ideological. At some point, you know, you will start to say, okay, this is you know, we have to move from an ideological movement to a political movement. And I think it's taken them a lot of blood,
you know, a lot of bloodshed and so on to come to that realization. That's what it strikes me. And I'm not saying that I'm not in any way justifying, you know, any of these things. And I actually feel bad for the Syrian people, because Syrian people are the people that, you know, paid for it in blood. And of course, some of these things were not necessarily they shot themselves in the foot and so on and so forth. But I think that, you know, Syrians paid for that, unfortunately, you know. And I think that people have come. I think many jihadists have come to that realization that I think it's a dead end. And that's what I can say about it, I think. تام حسين، شكرا جزيلا لك. Wallahi, thank you very much for having me. I really appreciate you inviting me here. I'm really privileged to be on. Thank you. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.